Hey everybody, we just like to welcome you to our Friday night service. Thank you, Jesus. How's everybody doing out there? Can you hear me okay? Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We're going to get started here tonight. Sing a couple of songs of worship. Praise. Let's give the Lord praise tonight. Let's give the Lord a clap offering tonight. We thank you, Father God. We worship you, God. We thank you, Lord, for this time tonight. We are honored, Father, that we could be here tonight, and we give you all the praise. All the glory, God, is yours, Heavenly Father. We pray in the name of Jesus. Woo! Can somebody shout hallelujah for the say amen for me, please?
Praise the Lord, amen. We just want to welcome everyone tonight to our service. And we just really blessed to have everyone out tonight. Queremos avisarles que estamos bendecidos, tenemos a todos aquí en esta noche. Amen. Just we have a couple of announcement prayers that we have. Tenemos unos cuantos anuncios. We want to lift up in prayer the Gallegos family. Father passed away. Queremos orar por la familia Gallego. Pray for a correctional officer, Thomas Barajas, had a serious, had a stroke yesterday. Por el oficial de correcciones, el señor Barajas. Amen. Also, we need to continue to lift up in prayer tonight. Tenemos que orar también Amen. For the lost, por todos los perdidos, all the backsliders. todos los que se han resbalado. Amen. That God would move and draw them in by His Spirit. Que Dios se mueva y se les mueva en su espíritu. Continue to pray for our Oscar Perez family, Por el hermano Oscar Pérez, Mary Trujillo family. por la familia Trujillo, Pray for Cesar Martinez and Cesar Martinez Jr. also for healing. por la familia Martínez, Brother William and Claude for protection. protección. Continue to pray for Christian Quijada and his family. Por Lost his father. Cristian Quijada y su familia, que acaba de fallecer su padre. Also continue to pray for Rosalie Avina and Tanya Avina and that entire Y family. por la hermana Rosalie Aviña And also for Peter and Josh Gustelo. y la familia Gastelo. And also remember Claudia Camarena, that God would touch her and just do a powerful work in her life. Amen. Y la hermana Claudia Camarena. Also, we just want to pray for our country, our nation. Queremos orar por nuestra nación, That God would just bring healing, deliverance, amen, from this virus. que Dios traiga sanidad y liberación por de esta virus, That God would just help us bless the church and move in a powerful way. que Dios nos ayude y se continúe a mover en una manera tremenda. Amén. So we're going to pray right now. We're going to, as you said in your car with us, you're hearing in tonight. Vamos a orar mientras están aquí en sus automóviles. We're going to pray and lift up all these needs, requests. Vamos a orar por todas estas necesidades. We're going to ask God's anointing, to God anoint our pastor, minister the word of God in a powerful way. Vamos a pedir por el ungimiento de Dios que vengan esta tarde mientras predica nuestro pastor. And my brother Ramon would open us in prayer tonight. Let's pray. Father God, we just praise you, Lord. We thank you, God. Father, we just lift you up this evening, God. We pray for every need, every petition, God, that you move in a mighty, powerful way, God. Bring healing, bring favor, bring salvation, revival, God. Father, bless your people, God. Anoint your word tonight. Minister in a mighty and powerful way this day, oh God. Heavenly Father, we give you all the praise and all the glory, Father God, in this evening, Father God. We pray, Father God, that you minister to our hearts, Father God. We pray for all those needs, Father God, that are brought to you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. And tonight, we just want really glad to have you with us tonight. And let's get ready to hear the word of God tonight. Amen. God bless you this evening. Dios los bendiga en esta tarde. These car services are really, really important. Estos servicios aquí en el parqueadero son muy importantes. If you can make it, if you're out there at home, Si tú tienes la oportunidad, nos estás viendo y puedes venir, you need to come. tienes que venir. This is the church, the one thing that the devil wants to destroy La cosa que el enemigo quiere destruir en la iglesia is unity. es la unidad. And once unity goes, Y ya nomás se va la unidad. we have no church. Ya no tenemos iglesia. All we are is some people that gather together on a Sunday morning and just play church. Lo único que somos gente que nos juntamos los domingos en la mañana y jugamos la parte. Hallelujah. You know what? If you got your Bibles, I want you to turn to 2 Timothy, the first chapter. Si tienes sus Biblias, nuestro texto va a ser 2 de Timoteos, capítulo 1. I want to preach on grace, Yo quiero predicar lo que es la gracia, the power of grace. el poder de la gracia. There's grace is very powerful. La gracia en sí misma es muy poderosa. We all know or should know that the grace word grace means unmerited favor. Nosotros sabemos que lo que el significado de gracia es favor inmeritado. There's nothing that you can do No hay nada que tú puedas hacer to become a Christian. para hacerte cristiano. You have no power to change your life. No tienes poder tú para cambiar tu vida. When you accepted Christ as your Savior, Cuando tú aceptaste a Cristo en tu vida, you received unmerited
favor. Tú tuviste este favor en tu vida. Favor that you did not you did not deserve. Este favor que tú no merecías. You had no power to change your life. Que no tenías poder para cambiar tu vida. But God touched your life Pero Dios tocó tu vida and He changed it. y la cambió. I remember one time I was in Mexico during the Easter time, Yo me acuerdo que una vez estaba en la Ciudad de México durante la Semana Santa and they had the big temple, big cathedral there in Mexico, y estábamos cerca de donde estaba la catedral en la Ciudad de México. and people would come on their hands and knees Y la gente venía arrodillado y en sus manos and to the church a la iglesia because they were looking for repentance. porque ellos querían arrepentirse. There was people that wore the crown of thorns. Hay gente que se pone una corona también, There's people that would walk whipping their backs. gente que caminaba golpeándose sus espaldas. And what they're trying to do is find salvation. Y lo que ellos estaban tratando de hacer es querían encontrar salvación. And in their minds, Y en sus mentes, they said, well, we have to pay for it. ellos pensaban que tenían que pagar We por have to ello. suffer for it. Tenían que sufrir por ello. I know that they thought in their minds, I'm a sinner. Yo sé que ellos pensaban que eran pecadores And the way that I am, y la manera que ellos eran, I have to do something to take this sin away from me. tenían que hacer algo para que este pecado se fuera de ellos. And they didn't understand Y no entendían grace. lo que era la gracia. It was something that was free. Era algo que era gratis. See, you're not saved Tú no estás salvo by anything that you do, por nada de lo que tú has hecho, but you have to have grace. pero tienes que tener la gracia. And we can understand when we speak of the power of grace. Y nosotros podemos entender cuando hablamos del poder de esta gracia. The thing that we do is we go right back to our salvation, don't we? Lo primero que hacemos es vamos para atrás a nuestra salvación. But grace is intricate in our Christian walk. Pero la gracia es algo importante en nuestro caminar cristiano. In everything that we do En todo lo que hacemos is grace from es God. basado sobre la gracia de Dios. As we live as Christians, Es como vivimos como see, cristianos. grace has power. La gracia tiene poder. And I think that sometimes we understand that we're saved by grace, Y yo pienso muchas veces que nosotros entendemos que estamos salvados por la gracia, but grace is always working within us. There's a power to grace. pero la gracia está trabajando dentro de nosotros porque tiene poder. The Bible says this in 2 Timothy 1:1. La Biblia dice en 2 de Timoteos capítulo 1 versículo 1. Paul the apostle of Jesus Christ, by the will of God, in keeping with the promises of life that is in Christ Jesus, to Timothy, my dear son, grace and mercy and peace from God the Father and Jesus Christ our Lord. And then goes on to say in verse 6, for this reason I remind you to fan the flame, the gift of God, which is in you through the laying of my hands. For the Spirit of God gave us, does not make us timid, but gives us power and love and self-discipline. So do not be ashamed of the testimony about Jesus, about our Lord, of me and his partner. Rather, join me in the sufferings for the gospel for the power of God. He has saved us and called us into a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose of grace and purpose and grace. This grace was given in Jesus Christ. The grace that you have was in Jesus Christ. It's important to remember that. Before the beginning of time, but now it has been revealing through the appearance of our Savior, Jesus Christ, who has destroyed death and has brought life, immorality to light through the gospel. And of the gospel, I was appointed a herald or a dispensation of the gospel, of apostle and teacher. This is why I am suffering as I am, yet this is not this is no cause for shame, because I know whom I have believed and continue that He is able to guard what I've entrusted to Him until that day. God, my Father, bless Your word this evening. It's important that
that how important is the grace of God? ¿Qué tan importante es la gracia de Dios? How important was it to Paul? ¿Qué tan importante era para Pablo? In the Old Testament, En el Viejo Testamento, the word grace is spoken 68 times. la palabra gracia es hablada 68 veces. In the New Testament, in the Gospels, Y en, y en el Evangelio, they're spoken about 14 times. en el Nuevo Testamento es hablado 14 veces. Paul spoke of grace Pero Pablo habló sobre la gracia 144 times. 144 veces. He was the dispenser of this grace. Él fue el que estaba dispusiendo esta gracia. He spoke of grace, Él hablaba de esta gracia that it would touch every facet of your life. y tocaba todo aspecto de tu vida. That would touch every part of your life. Y tocaba todo aspecto de tu vida. 145 times, 144 veces, more often than all the rest of the Bible together. mucho más que todas las veces puestas en la Biblia, Nearly twice as much as the Old Testament. mucho más que 2 veces que el Viejo Testamento. 4 times, and the 4 Gospels together. And with the 4 Gospels together, Y en los Evangelios también. says he spoke of it 144 times. Y él habló de la gracia It gives you 144 an veces. understanding, kind of give you an idea Te está dando una idea, un entendimiento of how important the gospel was, de qué tan importante era esto. how important grace Y was. qué tan importante era la gracia. See, Paul looked at his past, Pablo miraba su pasado and this is one of the reasons I think that he spoke of grace so much, y esta es una de las razones que yo pienso por eso hablaba él tanto de la gracia. because he looked at his life. Porque él miraba su vida, He was a killer Christian. él mataba a cristianos, He would go after Christians and destroy them. él iba sobre cristianos a destruirlos. I think that he looked at his life and his life, Y yo pienso que él miraba su vida and when he met Jesus Christ, when he was not off his horse, y cuando él conoció a Jesucristo que lo tumbó del caballo, that he got saved. de que él se salvó, He had revelation who God was, él tenía revelación de quién era Dios and he came to a full understanding of the power of grace. y él vino a un entendimiento completo de la gracia de Dios. And I think that's one of the reasons that he spoke so much about it. Yo pienso que esa es una de las razones por cual él hablaba tanto de ella. There was a man Había un hombre that was preaching in a church, que estaba predicando en una iglesia and they were singing one of his favorite songs, one of the y illustration. estaban cantando una de sus canciones favoritas, pasaba la ilustración. They were singing Amazing Grace. Estaban cantando la canción Gracia Asombrosa, But he says that I was taken back when I heard the first line. pero dice que eso fue, lo llevó para atrás cuando oyó la primera. It says canción. Amazing Grace. Dice Gracia Asombrosa, How sweet the sound qué tan bonito el sonido, that saved a soul like me. que salvó una alma como yo. And he stopped. Y él paró, He says, that is not the amazing grace. dice, eso no es la gracia asombrosa. He said the word soul was substituted for the word wretched. La palabra alma fue algo que fue cambiado por una desgracia. Why? ¿Por qué? Because the word wretched Porque la palabra desgracia, is considered by some to be demeaning to human beings. muchos piensan que es algo de moral para la gente. He said, but I couldn't help to think of John Newton, Y dice, yo no podía parar de pensar en el nombre John Newton, the writer of the song. la persona que escribió esta canción. He was immoral. Era una persona inmoral, He was a slave owner. él tenía esclavos, He says, a man who knew what it is to be wretched, un hombre que sabía lo que era la desgracia, who went over the depths of his sin. que era la profundidad de su pecado. He says only because he understood the fact was so profound Y in his solamente, life. y solamente porque él tenía la profundidad, tenía tan He understood that he was a wretched sinner. Él entendía que él era un pecador. A lot of us don't really understand how bad we were. Muchos de nosotros realmente no entendemos qué tan mal éramos. Understand the tremendous miracle of salvation. Y no entendemos el tremendo milagro de la salvación. Said when they sang the song of Amazing Grace, Cuando estaban cantando esta canción de desgracia asombrosa, they said soul, dijeron la palabra alma. because it makes you say wretched or wretch, Para decir esta palabra desgracia, makes you feel uncomfortable. te hace sentir no confortable. That it kind of goes against us a little bit. Y muchas veces va contra nosotros.
See, you and I were wretched. Usted y yo estábamos en esta desgracia. We're lost. Estábamos perdidos. We didn't have any power. We didn't have any ability to get this relationship with God. No teníamos ningún poder, ninguna habilidad de tener esta relación con Dios. We were wretched. Estábamos en la Some of the desgracia. definitions for that word Muchas de las definiciones de esa palabra means despicable, significa que es algo despreciable, vile. viable. The Germans translated as exile, stranger. Los alemanes decían que era algo extraño. Someone pursued. Stranger Alguien que perseguía a algo extraño. says banished, Que algo era desvanecido. a wreck. Algo total. See, when Paul got saved, Cuando Pablo fue salvado, he understood what él it was entendió to be saved by grace. lo que era ser salvo por la gracia. And that's the reason in Paul's ministry Y es por eso en el ministerio de Pablo, that he spoke so much of grace. de que él habló tantas veces sobre la gracia. Twice as much, he used the word twice as much more than in the Old Testament. Él usó la palabra 2 veces más que en el Viejo Testamento, Because he understood he was a wretched sinner. porque él entendía que él era un pecador. And he understood the power. Y He él understood entendía, the power that he had in Jesus Christ through grace. y él entendía el poder que tenía por Jesucristo de parte de la gracia. I remember I was in prayer meeting. Yo me acuerdo que estaba en oración He says this guy was praying y este señor estaba orando and he was thanking God for his salvation. y él estaba dando gracias a Dios por su salvación. And he says, I thank you, God, Y él decía, Dios, te doy gracias to save a filthy sinner like me. por salvar un pecador como yo. And it hit me, and I said, that's what I was. Y me pegó y dije, eso es lo que yo era. I was a filthy sinner. Era un pecador. Because I don't think that you could put any word to really describe the sinful man. Porque yo no creo que hay una palabra que tú puedes poner para descubrir el pecado del The hombre. sinful man El pecado del hombre is a self-righteous man. es una persona que nomás piensa en sí mismo, He just cares for himself. nomás le importa a sí mismo. And this man that was in that prayer meeting, Y ese hombre que estaba en oración he understood grace. entendió lo que era la gracia. But you and I can get to a place Y usted y yo podemos llegar a un lugar that we forget the power of grace. de que se nos olvida el poder de la gracia. The power of grace is in every facet of our lives. El poder de la gracia de Dios está en toda fase de nuestras vidas. And Paul is telling Timothy, Y Pablo le está diciendo a Timoteo, he said, don't be ashamed dice, que no te dé vergüenza of the testimony of our Lord Jesus de Christ, dar testimonio sobre Jesucristo, but share with me the sufferings of the gospel according to the power of God. pero comparte conmigo el sufrimiento de lo que es la gloria de Dios. Telling Timothy, don't be embarrassed. Le está diciendo a Timoteo, dice, que no te dé Don't be vergüenza, ashamed. que no tengas vergüenza. The word shame, La palabra vergüenza, one of the opposites of shame, lo que es lo opósito, is courage. es valor. And Paul is trying to encourage Timothy Y Pablo estaba tratando de darle valor, ánimo a Timoteo, to be powerful in the gospel, de que sea poderoso en el to stay in evangelio, the power of the gospel. que se quedara en el poder del He says, do evangelio. not be ashamed, Paul, Dice que Timothy, no seas avergonzado, because for you to live in grace, porque tú para poder vivir en la gracia, to live in grace, vivir en la gracia, we can get to a place that we're ashamed. tú puedes llegar a un punto donde puedes estar Timothy avergonzado. was a very timid man. Timoteo era alguien muy tímido. Some commentaries say that he was frightening. Muchos comentaristas dicen que era alguien que era temoroso. And Paul was telling Timothy, Y Pablo le está diciendo a Timoteo, do not be ashamed no tengas vergüenza of the gospel del evangelio of Jesus Christ. de Jesucristo. And he says, you know what? There's power there. Y le dice, hay poder ahí, Don't be afraid of it, Timothy. no te dé miedo, Live within it. vive dentro de él. He says, see, you and I want an easy life. Usted y yo queremos una vida fácil. We want a life that with no pressure. Queremos una vida que no tenga presión. And
Paul was telling Timothy, Pablo le está diciendo a Timoteo, in your battle of Christianity, en tu batalla en el cristianismo, as you fight the good fight, mientras tú estás peleando la batalla, as you go from battle to battle, mientras tú vas de batalla en batalla, do not forget that you're under the grace of God. que no se te olvide que tú estás en la gracia de Dios, That God is with you. de que Dios está contigo, The grace of God. la gracia de Dios. He says, Timothy, don't be ashamed. Le está diciendo a Timoteo, no tengas Don't be vergüenza, ashamed of the testimony of Jesus no Christ. tengas vergüenza de dar testimonio de Jesucristo, Don't be ashamed. no tengas vergüenza. Understand that God has given you courage. Entiende que Dios te ha dado valor. He has not given us the spirit of fear. Él no nos ha dado el espíritu de temor, That in your battle, de que Timothy, en tu batalla, Timoteo, in your growth, en tu and crecimiento, the things that you go through in en las your cosas life, que tú estás pasando en tu vida. Timothy had a lot of responsibility. Timoteo tenía mucha responsabilidad. And Paul looked at Y Timothy, Pablo miraba a Timoteo. and maybe he saw something in Timothy. Y a lo mejor él miraba algo en Timoteo. Maybe he looked at Timothy. Timothy says he looks like he's overwhelmed with the battle that he's involved Y él in. a lo mejor lo miraba y decía, es demasiado para él esta batalla. And he says, don't forget the grace of God. Y él le dice, no se te olvide la gracia de Dios. You and I, in our battles, in the things that we go through, Usted y yo, en nuestra batalla, en las cosas que especially pasamos, this time, especialmente en este tiempo, that we have to rest on the power of the grace of God. de que nosotros que poner nuestra fe en la gracia de Dios. Then every facet and everything that you go through, Y cada cosa que tú pasas, every battle that you go through, cada batalla que tú pasas, the power of the grace is there. el poder de la gracia de Dios está ahí. In your commitment, En tu cometimiento, you can stay committed to the things of God. tú te puedes quedar cometido en Why? las Because cosas the de grace Dios. of God is there. Porque la gracia de Dios está ahí. Timothy, do not be ashamed. Timoteo dice, no seas Timothy, avergonzado. stay in the battle. Quédate en la batalla. Stay in the fight, Timothy. Quédate en la batalla. You're in the grace of God. Estás en la gracia de Dios. Remember the grace of God. Recuerda la gracia de Dios. Sometimes we get to the place Muchas veces nos llegamos a un lugar that we forget that. de que se nos olvida esto. That we look at the cross, Miramos a la cruz, we look at our Christian walk. miramos nuestro caminar cristiano. One man said today we want to sanitize Jesus Un hombre dijo en este tiempo que nosotros queremos darle una desinfectación a Jesucristo and dismiss the cross, y no dar importancia a la cruz, making it all safe. hacerlo todo salvo. But in the day Paul wrote this, Pero en el tiempo que Pablo escribió esto, it would seem strange indeed esto fuera sido algo raro. to follow the crucified man Seguir a un hombre crucificado and call him Savior. y llamarle Salvador. And Paul kept telling Timothy, Y Pablo le continuó a hablar a Timoteo. you hang in there. Dice, tú mantente ahí. You understand the power of grace. Tú entiendes el poder de la gracia. In every battle that you go through, Y en cada batalla que tú enfrentes, and everything that you go en through, cada cosa que tú pases, you have grace. tú vas a tener gracia. Your life has been changed. Tu vida ha sido cambiada. When I talk about grace, you understand what I'm saying. Cuando yo hablo de la gracia, tú entiendes de lo que estoy hablando. That you're a wretched sinner, De que tú eras un pecador and you got down on your knees and you invited Jesus Christ into your y life. te arrodillaste ante Dios y lo invitaste a tu corazón. And many times that's as far as we go with grace. Y muchas veces es hasta donde ahí llegamos nosotros. con And la we don't know gracia. the power of grace. Se nos olvida el poder de la gracia. That in every facet of life, every victory that you won, En cada parte de tu vida, cada victoria que tú has ganado, every battle that you've gone into, cada batalla que tú has entrado, that you've won, de que tú has ganado, you won it by the grace of tú la God. ganaste por la gracia de The Dios. purpose of God, that God speaks to you about His purpose. El propósito de Dios que te está dando es su propósito. That purpose came to you Y ese propósito vino a by ti the grace of por God. la gracia de Dios. The revelation of, when you read the Word of God, the revelation of the Bible, La revelación, cuando tú lees la palabra de Dios, la And you revelación de la Biblia, understand it. tú la entiendes. that is the grace of God. Esa es la gracia de Dios. Timothy, Timoteo, be courageous. ten ánimo. Don't fear. No tengas temor. Stay within the gospel. Quédate en el Evangelio. Stay in the power of Jesus Christ. Quédate en el poder de Jesucristo. Amén. See, the grace of God is powerful. La gracia de Dios es poderosa. Timothy, keep feeding that white hot flame of God's gift. Y Pablo le decía a Timoteo que seguía dándole a esta flama que estaba dentro de él. See, our problem Nuestro problema
that we don't feed the fire. de que nosotros no le damos a la lumbre. Here, if you look it up, if you look that white in our scripture where it says feed that flame of fire, Y en nuestra escritura donde tú miras que dice que le tienes que dar tú a la lumbre, it doesn't mean red fire. no significa la lumbre roja en sí It misma. says white fire. Dice, es un Make that fuego blanco come so alive. que lo hace ver vivo. Stay in the gospel. Quédate en el The Evangelio. gospel has power. El Evangelio tiene poder. Timothy, keep feeding the white hot flames of God gift. Timoteo, síguele dando tú esta flama blanca que Dios te ha dado. Be unashamed. Be courageous. No tengas vergüenza, ten valor. How do you keep that flame alive? ¿Cómo mantienes esta llama viva tú? Second thing I want to say. La segunda cosa que yo quiero ver. How do you keep that flame alive? ¿Cómo mantienes esta flama viva? How do you keep this grace alive? ¿Cómo mantienes esta gracia dentro de ti? It says, one of the saddest things that I've seen in my ministry over the years, Una de las cosas más tristes que yo he mirado en mi ministerio en los últimos años, that I see men that had that white flame of fire inside of them. de que yo he mirado hombres que han tenido esta flama blanca dentro de ellos. They understand what the grace of God is. Y ellos entendían lo que era la gracia de Dios. But because of trial or testing, Pero por pruebas, tribulaciones, they slip away. se resbalaron. And that flame goes out. Y esa flama se apaga. You have a responsibility to the grace of God Tú tienes una responsabilidad a la gracia de Dios. that you have to feed that flame. De que tú tienes que darle a esa flama. Because that grace, Porque la gracia, once that grace is gone, cuando esa gracia de Dios se va, you're fighting the battle tú estás peleando la batalla del cristianismo on your own. tú solo. Where you begin to say, well, I don't know if I can be faithful anymore because you know what? It's so much fun just watching it here on TV. Donde tú- And I don't have to, I don't have to go to church. Donde tú empezaste a batallar diciendo, mira, pues lo puedo ver en la televisión, no tengo que ir a la iglesia. And I'm not talking about the people that are guarding their health. Y no estoy hablando de la gente que está en sus hogares por falta de salud. But I'm sure there's people sitting there watching tonight Y yo sé que hay gente sentados ahí viendo ahorita that you could come. que pudieron haber venido You're not fanning that fire anymore. y no le están echando el aire suficiente a esta flama. Once you lose the grace of God, Cuando tú pierdes la gracia de Dios, the grace of God gives you, it empowers you. la gracia de Dios te da poder. That every trial, every testing, every battle that you go through, Cada prueba, cada tribulación, cada batalla que tú enfrentas, you're a recipient of the grace of God. estás recibiendo de la gracia de Dios. You're receiving what God has given you. Estás recibiendo lo que Dios te está dando. See, it says, I've seen men Yo he mirado hombres that had the white hot flame relationship with God. que tenían esta flama blanca en relación con Dios. They were unashamed, they're courageous No tenían vergüenza, tenían valor to suffer for the gospel. para sufrir por el Evangelio. Or other words, fight the good fight. En otras palabras, pelear la buena batalla. And they leave. Y de repente se van, They leave the Christian life. se van del cristianismo And they're gone. y ya no están. They're resting Ellos estaban restando on their strength. en sus propias fuerzas. You cannot, No puedes. you could not become a Christian. Tú no pudiste convertirte en You cristiano. could not understand the Word of Tú God. no podías entender la palabra You de could Dios. not have a relationship with Tú God no podías tener una relación con Dios. unless it came by the grace of Al God. menos de que haya venido por la gracia de Dios. But that grace has to be exercised all through your life. Pero esa gracia tiene que tener un ejercicio por el resto de tu vida. 2 Timothy 2:1 En 2 Timoteo 2:1 says, you then, my child, be strengthened or be empowered by the grace that is in Christ Jesus. Go ahead and interpret this. You then, tú entonces, my child, mi hijo, be strengthened
Sé fortalecido, be empowered teniendo poder by the grace that is in Christ Jesus. por la gracia que está en Jesucristo. It says, you are empowered A ti te ha dado poder by the grace that is in Christ Jesus. por la gracia que está en Jesucristo. This was a positive. Esto es algo depositado You're strengthened in grace. en tu fuerza, en la gracia. See, the grace strengthens La gracia fortalece in those virtues and spiritual powers en esas virtudes y poderes espirituales which are in the fullness of Christ. que están en la completa vida de Cristo. The grace that is in Christ Jesus La gracia que está en Cristo is distinguished it's a power that rests in Christ. es un poder que está sobre Cristo. See, we have life that in Jesus Christ. We have that life that is Christ. Nosotros tenemos esto en esta vida en Cristo. We have that life. Nosotros tenemos esta vida. When we became Christian, Cuando nosotros nos convertimos en cristianos, that life esa vida came into us. vino, That grace esa gracia came into us. vino entre nosotros. You have to understand the fire of the unashamed courage is Tú tienes que entender el ánimo de lo que no es tener by vergüenza. the grace that's in Christ Jesus. Sobre la gracia que está sobre Jesucristo. Be strengthened. De estar fortalecido. That is, feed the flaming power of God. Y esto darle más al fuego del poder de Dios. Courage. Con ánimo. Everything in your Christian walk, Todo en tu caminar cristiano. you need grace. Tú necesitas gracia. Here, let me read a couple of scriptures for you. Vamos a leer unas cuantas escrituras, amén. For the message of the cross is foolish to those that are perishing, but to us who are being saved, it is a power of God. That means that the gospel El evangelio will get to a place va a llegar a un lugar that is foolish to you. de que a ti ya no va a ser tener importancia. The grace of God. La gracia de Dios, You're not resting in the grace of God. ya no estás restando tú sobre la gracia de Dios. 1 Corinthians 2:4. En Primera de Corintios 2:4, And my speech and my preaching were not with the persuasive words of human wisdom, but the demonstration of the Spirit and of the power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. I will come to you shortly, as the Lord wills, and I will know not the word of those who are puffed up, but with power. But that power for the kingdom of God is not in word, but in power. The grace of God la gracia de Dios is power. es poder. When you read your Bible, Cuando tú lees tu Biblia, you're empowering yourself, tú te estás dando poder a ti mismo, because that's where the grace of God comes. porque es de donde viene la gracia de Dios. When you read something Cuando tú lees algo and you understand it, y lo entiendes, there's people in this church. hay gente en esta iglesia You're very well read. You know what the Word of God says. saben y entienden lo que dice la palabra de Dios. Not because you became such a whiz-bang, No porque eres alguien importante, but you learned it by the grace of God. pero lo aprendiste por la gracia de Dios. Your Christian walk Tu caminar cristiano is empowered by the grace of God. está fortalecido por la gracia de Dios. The gospel El evangelio is empowered by the grace of God. está fortalecido por la gracia de Dios. Empowered in Christ Jesus. Fortalecido en Cristo. When you read the Word, Cuando tú lees la palabra de Dios, when you're going through some things, cuando estás pasando por cosas, God gives you a peace. Dios te da esta paz. Then you're going through some stuff, Estás pasando por cosas and all of a sudden you come to a prayer meeting, y de repente tú vienes a la oración, and all of a sudden you're praying, estás orando and all of a sudden y de repente you think in your mind, tú estás pensando en tu mente, I'm going to be okay. van a estar bien las cosas. I'm going to be okay. Voy a estar bien. You have felt Tú has sentido
the grace of God. La gracia de Dios. When the preaching comes forward, Cuando la predicación viene adelante. God wants to use your life. Dios quiere usar tu vida. So, yeah, Y tú dices de ti mismo, sí, sí quiere. that is the grace of God. Esa es la gracia de Dios. But you can get to the point Pero tú puedes llegar a un punto that you become ashamed. de que te da vergüenza. Paul is telling Timothy, Pablo le está diciendo a Timoteo, be unashamed. no tengas vergüenza. Why would he say that? ¿Por qué diría esto Pablo? Because maybe Timothy could get to a place that he was ashamed of the gospel. Porque a lo mejor Timoteo llegó a un punto donde él también tenía vergüenza del Evangelio. You know, when you become ashamed of the gospel, Tú sabes cuando te empieza a dar vergüenza el Evangelio, you're not resting in the gospel. cuando no estás restando tú en el When Evangelio, you're doing your own thing, cuando estás haciendo tu propia you cosa, become ashamed of the gospel. te empieza a dar vergüenza el Evangelio. When you don't obey the word of God, Cuando no obedeces la palabra de Dios, when your commitments are kind of wavering, cuando tu cometimiento no están bien, you're ashamed of the gospel. te empieza a dar vergüenza el Evangelio. And Paul is telling Timothy, Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timothy, Timoteo, I know that you have fear. yo sé que tú tienes temor. I know that there's things going on in your life. Yo sé que están pasando cosas en tu vida. But you know what? Don't give in to it. Pero no te des por vencido. Rest in the grace of God. Tú descansa en la gracia de Dios. You're going through things this evening. A lo mejor ustedes están pasando por cosas en esta tarde. Rest in the grace of God. Descansen en la gracia de Dios. And I want to make this point again real clear. Y quiero decir este punto una vez más. If you're saved here this evening, Si tú estás salvo aquí en esta tarde, you know how your life was before. tú sabes cómo era tu vida antes. You know how you lived your life Tú before. sabes cómo vivías tu vida And you antes. got to a place Cuando tú llegaste a un punto and you realized, y entendiste, I need a change. yo necesito cambiar. I don't know how to do it. Yo no sé cómo hacerlo. I don't know how to do it. Yo no sé cómo And you hacerlo. invited Christ into your heart. Y tú invitaste a Cristo en tu And the corazón. grace of God rested on Y you. la gracia de Dios vino sobre de ti. And you became unashamed. Y tú ya no más tenías vergüenza de él. See, everything that you go through, Todas las cosas que tú pasas you're empowered by God. son empoderadas por Dios. The revelation. Revelaciones, See, the good news las buenas nuevas, is a composite of words. son palabras positivas. Words in them have power. Palabras en ellas que tienen poder And it moves us towards our salvation y nos mueven a nuestra salvación. if we believe them. Si las creemos, Enough to unleash their power by putting them into practice. suficiente para dejar salir su poder cuando lo practicas. You know, I'm always time on prayer. Yo siempre estoy en oración, Because when you pray, porque cuando tú oras, you're allowing God tú estás dejando a Dios to have His way in your life. tener su manera en tu vida. Because a lot of us are like Timothy, aren't we? Porque muchos de nosotros somos como Timoteo. Where there's fear in us. Tenemos temor, We go through things. pasamos por cosas When we pray, y cuando oramos, like Timothy, como Timoteo, says Paul tells Timothy, you know what? Pablo le dice a Timoteo, hey, ¿sabes qué? You're empowered by the grace of God. Tú estás empoderado por la gracia de Dios. My words are spirit in your life. And they impel us in the direction that they're meaning if we choose to submit to them. Y nos impulsan a la dirección y significado que tenemos que someternos nosotros. The gospel is not a passive force, El Evangelio no es algo pacífico, latent waiting to use its power, que nomás está ahí para poner su poder, but it is constantly working towards the fulfillment of God's purpose in yours and my life. está constantemente trabajando para cumplir tu propósito de tu vida y la mía. So here you have So aquí tenemos the power el poder of the grace of God de la gracia de Dios that rests in Jesus Christ. que resta en Jesucristo. Jesus Christ is the truth. Jesucristo es la verdad, He is the Word. es la palabra.
And as you allow the Word of God to come in your life, Y mientras tú dejas que Él venga en tu vida, you'll grow in the grace of God. tú vas a crecer en la gracia de Dios. You'll not be ashamed of the grace of God. Que no te dé vergüenza la gracia de Dios. The grace of God will have its way in your life. La gracia de Dios va a tener su manera en tu vida. Paul, Pablo, we know what grace means, nosotros sabemos el significado de gracia, unmerited favor. que es un favor inmerecable. You know that when Paul wrote the letters in the New Testament, Tú sabes que cuando Pablo estaba escribiendo sus cartas en el Nuevo Testamento, he wrote 13 letters. él escribió 13 cartas. And at the beginning of every letter, Y al comienzo de cada carta que escribió, he would say, he says, grace be with you. y él decía que la gracia esté con ustedes. And when he finished the letter, Y cuando terminaba la carta, he would say, grace be with you. y él decía que la gracia esté con At the ustedes. beginning of the letter, he would say, may God find you in grace. En el comienzo él decía que a lo mejor la gracia de Dios te encuentre. You know why he said that? ¿Y sabes por qué decía esto? He says, this letter I'm sending you Porque él decía, esta carta que te estoy mandando is giving you insight te está dando entendimiento into the grace of God. de la gracia de Dios. Every letter Cada carta that Paul wrote, que Pablo escribió, he said, he gave a reading of grace, él daba un entendimiento de la gracia, and at the end of the letter, y al terminar la carta, he says, I pray that the grace of God will be with él terminaba diciendo, oro que la gracia de Dios esté con ustedes. you. You know what he's doing? ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo? That every letter De que cada carta that he wrote, que él escribía, and these are the letters we have in our Bible, y estas son las mismas cartas que nosotros tenemos en nuestra Biblia. saying, here, read this. Él está diciendo, miren, tomen esto, léanlo. This is grace. Esto es la gracia. Read the epistles Lean estas cartas and the challenges in the epistles. y las pruebas en estas cartas. How you should live your life according to those epistles. Como tú tienes que vivir tu vida en estos epístoles. He says, you know what? Read this. Lee esto. Grace be with you. Que la gracia esté The contigo. grace is in these letters. La gracia de Dios está en estas cartas. As you read the Word of God, Mientras tú lees la palabra de Dios, God is saying, read this, Dios está diciendo, lee esto. and you will get Tú vas a recibir the favor of God. el favor de Dios. As you read these letters, Mientras tú lees estas he cartas, says, the grace be with you. que la gracia de Dios esté contigo. I write you this in grace. Yo te escribo esto en la gracia de Dios. Those letters Esas cartas that he wrote que él escribió were letters of grace. eran cartas de gracia That's your empowerment. que te están dando poder. Every letter, every epistle, Cada carta que Pablo escribió, in the beginning was grace, en el comienzo había gracia and the end was grace. y en el terminar con gracia. He was saying this, you know what? Él les estaba diciendo, What I'm writing to you lo que yo les estoy escribiendo is life, es vida, is power. es poder. It reads the grace of God. Lee sobre la gracia de Dios. Read this word. Lee esta lámpara. Read this letter. Lee esta carta. And God will empower you. Y Dios te va a dar poder. You know what? The grace of God rests in this letter. La gracia de Dios está en esta carta. And if you follow it, Y si la sigues, the grace of God will empower you. la gracia de Dios te va a And empodecer. you will be able to fight the good fight. Y vas a poder pelear la buena When batalla. the trials and the testings of life come, Y cuando vengan las pruebas, las you'll tribulaciones be de la able to vida, stand. tú vas a poder When he pararte. spoke in these letters, Cuando él hablaba en estas cartas, he was telling these different churches, él estaba diciendo a estas diferentes you will get iglesias, unmerited favor when ustedes van you a read the recibir word. este favor inmerecido de Dios. Grace La gracia is found es encontrado in the word of God. en la palabra de Dios. If you don't read the word, Y si tú no lees la palabra, how can you get favor? ¿cómo vas a recibir tú este favor? How can you fight the good fight? ¿Cómo vas a pelear la buena batalla? Tonight, this favor En esta noche este favor is something that we don't deserve. es algo que nosotros no merecemos. We're saved by grace. Nosotros somos salvados por la gracia. We're kept by grace. Somos mantenidos por la gracia. We're empowered by grace. Estamos fortalecidos por la gracia. And the grace is found in grace.
Y la gracia es encontrada en el Evangelio. Tonight, Esta noche, I hope yo deseo that you get a bit of an understanding de que tomes un entendimiento of the grace of God. de la gracia de Dios. It is not, we were not a wayward soul. Nosotros no éramos esta alma perdida. We were wretched. Éramos pecadores. We were filthy sinners. Éramos pecadores. When you understand that, Y cuando tú entiendes if you esto, can get the revelation of what you were before, si tú puedes recibir la revelación de quién eras tú antes, you will understand the grace. tú vas a entender la gracia. You will understand the unmerited favor of grace. Tú vas a entender esta gracia inmerecida de Dios. I hope this evening this makes some sense to you. Espero que en esta tarde esto le haya hecho razón a muchos de ustedes. And I appreciate you guys coming out. Y los aprecio por haber venido en esta tarde. There's something about us gathering together Hay algo de nosotros por unirnos, that we can share our hearts. de que nosotros podemos compartir nuestros corazones. There's a faithfulness Hay un comprometimiento that comes with it. de venir. God bless you. Let's Dios bow our nos hearts and bendiga. sing. Vamos a inclinar nuestros rostros, amén. Maybe out there you're not saved, you don't know Jesus Christ as your A lo Savior. mejor tú estás allá afuera y no conoces a Jesucristo como tu Salvador. I want to invite you. Yo quiero invitarlos, I want you to say this prayer. quiero que digan esta oración. Dear Father in heaven, Dios mío en el cielo, I know I'm a sinner. yo sé que soy un pecador. I invite you in my heart, my life, and my personal Savior. Te invito a mi corazón y a mi vida como mi Salvador personal And I choose to follow you from this day forward. y decido de seguirte de este día en adelante Make you Lord of my life. y hacerte Dios de mi vida. If you said that prayer, Si tú dijiste esta oración, it says, you know what, we have a website, New Destiny Church. Get a hold of somebody from New Destiny and they'll really help you. tenemos nuestra página de internet, por favor comuníquense con nosotros. Our phone numbers are in the book. Nuestros teléfonos también están en nuestra página. I want to talk to you guys. Yo quiero hablarle decirles unas palabras a ustedes por un momento. When we lose sight of grace, Cuando nosotros perdemos la vista de la gracia, then we're backsliding. entonces ya casi nos estamos resbalando. And you start living your Christian walk on your own strength. Y empiezas a vivir tu vida cristiana en tu propia fuerza. The gospel El Evangelio defines grace. define lo que es la gracia. By that I mean that as you read the Word of God, you pray and you understand the Word, Lo que estoy tratando de decir es de que cuando tú lees y oras, estás entendiendo la palabra de Dios. you're empowered by the gospel. Eres fortalecido por el By Evangelio. the gospel of grace. You live your life Tú vives tu vida in the power of grace. en el poder de la gracia. You're going to be okay. Vas a estar bien, You're going to be okay. vas a estar bien. You're going to live a good, strong Christian life. Vas a poder vivir un caminar cristiano bueno, fuerte. So, appreciate you coming out. Aprecio de que hayan venido en esta noche. And God bless you. Dios los bendiga. I hope this sermon challenged you and blessed you. Espero que esta predicación nos haya bendecido. Amén. God bless you. Dios los bendiga. Amén. And you can drive out, I guess.